Hello guys, what is up? Welcome back. Everyone P4 Play Swagatham. So guys, Need for Speed Heat start ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന്. ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി ഈ എപ്പിസോഡായിട്ട് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച്. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ നീഡ് ഫോർ സ്പീഡിന് എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഗെയിം എവിടെയായിരുന്നു? ഓക്കെ, here we go. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ആൻഡ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എന്നിട്ട് ഗെയിം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ ഞാൻ ഗെയിമിലെ മ്യൂസിക് എല്ലാം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മ്യൂസിക്കും കോപ്പിറൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ അതാണ്. ആൻഡ് ഫേസ് ക്യാം ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കണമെന്ന് മാറ്റണമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ബിക്കോസ് എനിക്കറിയില്ല എക്സാക്ട്ലി എവിടെയായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കിയാലോ എന്നാലോചിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ഐ ഗസ്. ഗെയിം സൗണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് മൈക്ക് സൗണ്ട് ഇസ് ഓക്കെ. ഗുഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗുഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് പ്ലേ സോളോ ആണ്. സ്റ്റോറി മിഷൻ സോളോയിലാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഓൺലൈനും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാം. അല്ലാതെ കളിക്കാൻ വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ കറൻ്റ്ലി ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല, മാനുവലാണ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം ഇതിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഹൈലൈറ്റ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ലെവൽ ഈസ് 1. ഓക്കെ, ഹെവിക്കാ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നീഡ് ഫോർ സ്പീഡ് ഹീറ്റ്. കൊള്ളാം മാൻ. കുറച്ച് ലോഡിങ് ടൈം എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്. ബൈ നോയ്സ് ഗൈസ്, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലിനെ. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, ട്വിറ്റർ. ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെയും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെവി ഗോ. Game starting subtitles on as Palm City plays host once again to the state's foremost racing exhibition. Each day, thousands of eager fans will be hoping to catch a glimpse of the very best high-performance cars in action. But when the sun goes down, you can quickly find yourself in a far more dangerous territory. Welcome to the world of street racing. An underground scene inhabited by daredevils and speed freaks intent on tearing up the rules and breaking the law. Rising to meet this challenge is Palm City's very own Lieutenant Frank Mercer, head of the newly formed high-speed task force. Street racing has no place on public roads. Mark my words, if you are out there and you're engaging in this type of activity, we will find you. And if you think that you can get away by just hitting the gas, then you're in for a surprise. Because we are coming after you hard, and we are coming after you fast. Trust me, there is no escape. Alright. നമുക്കൊക്കെ ശരിയാക്കാം വേണം. പോലീസുകാർക്ക് അങ്ങനെ പറയും, മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. What the heck? How did they? Bro, ഞാൻ നേരത്തെ പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. PS4 Xboxലല്ല. Yo, gamer bro, what's up? GG, Gamer Galaxy bro, what's up? എവിടെയായിരുന്നു ബ്രോ? Oh wait, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഏത് ബട്ടൺ? ഓക്കെ, ഞാൻ മാനുവലാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ക്യാമറ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടി കൊള്ളാം. Oh man, game looks so awesome bro. Satyam parayana. Look at the views. And even though like control കുറച്ചുകൂടി best ആണ് to compare to payback. കുറച്ച് smooth ആണ്. Oh shit, okay. Shit, I think I know this cop. What, really? Oh, cute. I'm serious. He's bad news. Oh, he's a bad news, okay. We scored big on this one. There's some prime hunting here.
Okay, man, ഈ സാധനം സ്ലൈഡ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. Oh shit. Okay. Damn. He's not quitting, Anna. Neither are we. Yeah. Alright, man. Speak for പോലീസിന് വേണ്ടി yourself. രക്ഷപ്പെടണം. അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പരിപാടി. What the hell? Richie! Richie! വിച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നമ്മുടെ സ്ക്വാഡിൽ വിട്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, പുള്ളി വേറെ ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പോലീസ് ബാക്കിലുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് പോലീസ് കൂടി വന്നല്ലോ. കുറച്ച് 3 പോലീസ് ഉണ്ട്. മാപ്പിൽ കാണാം. മാപ്പ് എൻ്റെ ഫേസ് മാപ്പ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇല്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ്. Be advised. We've sealed off the north exit. Roadblock ahead of you. Take a right. Oh, nice. മാനുവൽ വെക്കണം അതോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓടിക്കണമെന്ന് ഇച്ചിരി സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. This is Air 1. I'm tracking a Polestar and Nissan 350Z crossing Mercy Bridge into Eden Shores. Keep those cars lit up. I ain't losing them. That's what you think. Come on. We're not shaking this bird. Leave that to me. Straight down going. Okay. Yes. Damn. This is the car ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ. 500 meters remaining. Okay, that's Army nice. deployed. South exit. Army wide. Okay, there we go. Hey, where is Let's it? get off the street. Good call. Finished second. Not bad, you know. Kolam. Intro, yes. Hey Vivek, what's up, man? Can you play Fortnite with me? Yeah, of course, bro. PS4, Xbox. Adam Whitey, Poly man, just started. Yes, bro. Let's start it, man. Welcome back, bro. What are you looking to us? How's it going, bro? Studies okay? Patch, bro. Hey, Need for Speed, Heat, PC version, and bro. PC, PS4, I made it. Okay. What did you Use do? nitrous, man. What'd you do with that sweet I ass don't ride? know. You lost the car. He lost the car. No, Shaw. This is on you. You know, wish you never survived. Who says he did? Yo, കൊല്ലാൻ പോവാണോ നമ്മളെ? ഓ, ബൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? പൊളി. Jojo, what's up, man? Welcome to National Stream, bro. Tonight Fortnite stream ഉണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രോ, ഇന്നില്ല ബ്രോ. Weekly once കാണും. Wait, stop! Hey, he said. We're on camera back Big there. Jack, you playing on a PC or console, bro? Because bro, PC യുടെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് aiming കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, bro. PC ലാണ് man. So this is how we work now? Okay. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1-2 ഗെയിം നോക്കാം. Because bro, നേരത്തെ PC യുടെ കൂടെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ്. You're gonna take the So fall. shoot ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. PC കാർക്ക് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. നമുക്ക് നേരെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ്. You're smarter than this. Bro, in the GTA, Forza, Rocket You want to League, send a no, message? Forza. You need a messenger. PC ആണ് bro. Okay, I want this game but don't have money to buy it, man. You get out of town, and if we see you or any of your crew around here again, you're gonna be joining Guys, that one car. second. Cutscene കഴിയട്ടെ. Understand? Get up. Go tell your friends. അവനെ വെറുതെ വിട്ടു കേട്ടോ. അവനെ കൊല്ലാൻ പോയിരുന്നു ഇവര്. Now വെറുതെ വിട്ടു. Nice one. ആ ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ഷർട്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈക്ക് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബിക്കോസ് എളുപ്പമാണ്. PC version എന്ന് റിലീസ് അപ്പോൾ PC versions ഒക്കെ റിലീസായി ലൈക്ക് 2 days ago അല്ലേ യെസ്റ്റർഡേ ആണ് റിലീസായി. ആൻഡ് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ ആണ് മേടിച്ചിരുന്ന ഗെയിമിൻ്റെ. ഡീലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എന്താ അൾട്ടിമേറ്റ് സംതിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊന്നും എടുത്തില്ല, ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഗെയിമിൽ സ്റ്റോറിയാണ് ചെയ്തത്. സ്റ്റോറി ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഗെയിം തുടക്കുന്നില്ല. സോ അതാണ് മെയിൻ ടൈം. Character. Hey! What happened, bro? Where the hell's your car? Hey! This is bullshit, man. Yeah, I'm out. I'm going back to Ventura, and I'm taking Richie with me. But we're a crew! Not I anymore. love her hair, bro. It's over. What? Nice, got it. You just gonna walk to Ventura? Yup. You're on your own. Adam bro, Minecraft കളി man. Bro start ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, but console-ലാണ്. So friends നോക്കണം. Today കളിക്കുമോ? ഇല്ല bro, today കളിക്കത്തില്ല man. Sajit Ravindra, hi bro, what's up man? Graphics fully man. Thank you man. കഥ പറയാൻ സെറ്റാസ് നോക്കട്ടെ ബ്രോ. ഓക്കെ, മ്യൂസിക് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. മേ ബി, അണ്ടോ ചില സമയത്ത് ചില പാട്ടിനൊക്കെ ഉള്ളൂ.
കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കട്ടെ മാൻ, കഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. റേറ്റ് എത്ര മാൻ? റേറ്റ് അറൗണ്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചത് $59 $59. സോ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 3,500 സംതിങ് ആണ്. Right. No, I checked it out. Hi. Oh, hey, I'll be with this you in a guy? sec. Come on in. Oh, sorry about that. Yeah, you're gonna need കമാരോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയതൊരെണ്ണം. Yeah, 4. ശരി. What kind of noise? എടാ ആഡം ബോയ്, കഥ ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ നീ ഡിസ്കോഡിൽ വാ, നമുക്ക് കഥ ഡിസ്കോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. MC പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാക്ക് എനിക്ക് കളി മാൻ. PC-ലാണെങ്കിൽ 3,999. ഓ ഓൾമോസ്റ്റ് 4,000 ഇന്ത്യൻ. I gotta go. All right, cool. Peace. You know, as important as fighting crime is, and we are committed to that fight, our job is about more than that. Sojin, hello, It's hi about bro. Vishnu, connecting give a hi bro. you What's folks up? out there, hearing your stories. ഈ ഓഫീസറിനെ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മളെ ഓക്കെ That's how we build പുള്ളിയുടെ ക്രൂ a ആയിരുന്നു. better community. That's how we build a safer future for. Sorry, it's just a little too much bullshit this early in the day. Look, I hate to do this, but if you're looking for wheels, I got a CID. Cops insist. ID? Okay. Minecraft weird. Adamminati, yup, what's up? 13 people watching. Awesome, guys. Okay, like ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സെലക്ഷൻ. ഓക്കെ, നൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ആഹാ, dude. Hi, this guy. Okay, good. I play on T launcher, can't afford the original. Out of town, huh? Name's Lucas. How can I help? Word is cars out of here can compete. Voice control on a game, Oh, they പിന്നെ can. body music. Yes, your music Just and for the that off showdown? ആക്കിയിട്ടുണ്ട് man. Yeah, And I just want to get out there and race. item because we are poor. What the heck? I'm not gonna lie, the man's been crazy past couple days, so stock's down. But Nah man, Got these man ready to PC go. boy bro. they're not top of the line. Man But PC കേടായി again. why don't you take a look, see if you're interested? Okay, so നമ്മൾ കാർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Mustang, Ford Mustang. Okay. 64 Ford Mustang, and next one is BMW M3 version 288. Okay, so നമുക്ക് like left side നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്, like road control എന്താണ്, drift and race and drift. Okay, so ഞാൻ കൂടുതലും ഡ്രിഫ്റ്റ് അല്ലാത്ത വണ്ടി എടുക്കാൻ നോക്കാം. Nissan 180 SX Type X വേണ്ട, കൊള്ളാലോ, ഇതെടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. What about the Camaro YC67 man? Oh, look at the power man. ഈ വണ്ടിക്ക് like compared to other cars, like ഏറ്റവും പവർ കൂടിയൊരു വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് Camaro കയ്യിൽ. And high speed ഉണ്ട്, acceleration ഉണ്ട്, nitrous വരും. Okay, what about the nitrous? Then nitrous ഇല്ല. Okay, so ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ വണ്ടി എടുക്കാനാണ് സാധ്യത. ആൻഡ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും Camaro എടുക്കാൻ പോവാണ്. Oh, no. Nobody touches Papi's Camaro. What? We can't. Okay, shit. Man, നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് പോട്ടാ? ഓ മേ ബി ഫോർ ഡീലക്സ് എഡിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഇതിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതില്ല, നൈട്രസ് ഇല്ലാത്തതാണ്. സോ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എഡിഷൻ ഇടേണ്ടി വരും. ബട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ ഏത് വണ്ടിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെസ്റ്റ് മാൻ പവർ. സോ കമ്പയർ ടു അതർ വെച്ച് മസ്താങ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല. സോ ഞാൻ മസ്താങ് എടുക്കാനാണ് പ്ലാനിങ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. മസ്താങ് എടുക്കാം, ഹൗസ് ഓൺ എടുക്കാം. Nice choice. Can't wait to try her out. I know some people at the showdown. See about getting you a race. ഈ ഗെയിം Gives me a chance to make sure she's working perfectly. What do you say? Sounds good. Bro, don't choose the Mustang. What? Why? Man, shit. Take the Nissan. Oh really? Man, Nissan not the power. ഇതില്ലായിരുന്നു ബ്രോ, പവർ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊരു ഇച്ചിരി മടി. നിന്റെ ഹൗസ് എവിടെയാണ് ബ്രോ? ഡൽഹി ബ്രോ. One downtown is all long curves, and the one You can take in the shores Chevy, yeah, is all man. sharp corners. I Take wish your I pick could, man. and set a route to But it on the map. take the Nissan. You can't buy this car. Okay. എല്ലാവരും നിസാൻ പറയുന്നു. What's wrong with the Mustang, bro?
What? Okay. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലൈക്ക് സ്പെക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരുന്നു. വാട്ട് ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മാപ്പിലേക്ക് പോകാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ. വൺ ഹിയർ ആൻഡ് ഇത് സർക്യൂട്ട് റേസ് ആണ്. U129 എൻ്റെ കറണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 129, പക്ഷേ റേസ് ലെവൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് 120 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈ ആണ് നമ്മുടെ. ആൻഡ് എനിവേസ് സോ ഏതിലാണ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും? എഡൻ ഷോസ് സർക്യൂട്ട് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. എനിവേസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. Okay, products just got upgraded. If you want to read up anything, you can always find it under the progress tab in main menu. Okay, sir. Thank you. Oh, let's So take it easy. Let's just get this car to the start line in one piece. You know, guys, according to like Payback, which you compare the graphics are so all those trophies back good, there. so good, man. Game. You But Payback was very ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. But കുറച്ചുകൂടി like Payback into vibe ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കാണ് തോന്നുന്നത്. Anyways, നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. He left me the garage. Looks like he was good. So everyone says. Oh man, okay. Showdown's a big So deal. for starting ആയതുകൊണ്ട് handling I'm not ഇച്ചിരി weird complaining. ആണ്. It's great for business. And if you race, you could make some serious bank. I can use that about now. I can get You and everyone Third else gear. in this town. എനിക്കത് ഗിയർ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ലൈക്ക് L1 and R1ലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഓ ഫിറ്റ് ചെയ്തത് സൂപ്പർ. എനിവേസ് മാക്സ് സ്പീഡ് എത്ര വരെ പോകുന്നു നോക്കാം. ബിൽഡിങ്സ് മാൻ സോ ഓസം. ഏത് സ്ഥലമാണ് ലൈക്ക് മിയാമി ഓർ വാട്ട്? ഔട്ട് സോറി. Yeah. Alright. Almost there. Alright guys, നമ്മൾ മിഷൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഹാൻഡിലിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ലൈക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ നോക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് കളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊന്നും തോന്നില്ല. ആയിരുന്നു മേ ബി കാറിൻ്റെ വല്ലതായിരിക്കും, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും. ബട്ട് നമുക്ക് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയോട്ടെ. വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്തത്. Nissan was the best one. Okay. Mustang has got a lot of kick. It's lot. What? Airtel Nick അറിയോ? പുള്ളി ഗെയിം പ്ലേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാൻ. ഞാൻ പുള്ളി കാണാറുണ്ട് ഫോർസ ഗെയിം പ്ലേസ് ഒക്കെ. റിപ്ലൈ താ ബ്രോ. എന്ത് റിപ്ലൈ ആണ് ബ്രോ? നേരത്തെ ചോദിച്ചാണോ എൻ്റെ സ്ഥലം ബ്രോ? ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഡൽഹി ബ്രോ, ഡൽഹിയിലാണ്. muscle car ആണ്. Nissan doesn't have the power but its weights a lot less as well. Okay. ഞാൻ അത്ര ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല കേട്ടോ മാൻ. You see when you ride the Mustang it's a terrible for drifting. Okay. Man, drifting ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. I don't know. Looks insane when it's rain man. Really? Oh, okay. Hey my Galaxy fan. Yo bro, what's up man? Welcome to Live Stream brother. The BMW is the best on the bench man. Oh man bro, in the night എന്താണ് stream bro? In the night Forza ആയിരിക്കും. But Forza വലിയ ഈവൻറ്റ്സ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. Right? Okay, so anyways guys, നമുക്ക് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. R1 റേസ്. എന്താണ് വണ്ടിക്കൊരു പെയിൻറ്റിനൊരു ചെറിയ ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടിയല്ലേ, അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും man. You're a Galaxy fan. Hey bro, what's up? Okay bro. Hey Dex. Hey, be gentle with my friend here. They're breaking in a new car. If it's one of yours, it's half broke already. You joining us? Nah man. I run practice races for beginners if you need to get up to speed. Yeah, funny guy. Very funny. You're always welcome. അവരെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ്. റേസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ man. Civic. Honda Civic. Oh shit. I'll talk to you after the race. ഈ സാധനം എന്താണ് നീങ്ങാത്തെ? വളരെ സ്ലോ ആണല്ലോ. Hey, excuse me. എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഇടിക്കുന്നു. ഇടിക്കാതെ ഓടിക്കുന്നു. അവിടെ നിസാൻ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ലൈക്ക് അത് നിസാനാണ്, ലൈക്ക് GTA ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഞാനല്ലേ സോറി പറയണ്ടേ, ഞാനല്ലേ ഇടിച്ചത്. Come on, this car is terrible bro. Okay, anyways, ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം. Oh yeah.
Oh, nah, bro. Just a mistake. What? Okay, here we go. What the freak? What the heck you doing, bro? Are you hitting me? Okay, Spiky, what's up? Bye. You know, I'm drifting the കളിക്കാണ്. Why he sucks. Okay, here we go. Oh man. Now car forgot headlight on the. Okay, final lap, guys. This ain't over yet. Second, here we go, third gear. Oh no, just messed up. Shit. God damn it. Alright, at least നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും കിട്ടുമോ? Going down to the wire. Okay. Stone gem which are weird, maybe കാറിന്റെ ആയിരിക്കും. I like to lead by example. There we go. Hand brakes. There we go. That was second. Not bad. Alright, so first second കിട്ടി, ഇപ്പോഴും second കിട്ടി. Not bad. You know. We can play some FIFA, Apex, PUBG and Fortnite. Yeah, sure, bro. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും definitely. Handling looks way better than Payback, man. Yeah, bro. എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But the thing is, like, കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, you know, compared to other stream racing games വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. Go pick one up from the part shop, and I'll fit it for you. Okay, so Word now. of advice: you want to keep competing in the showdown, you gotta keep building your ride, and that takes bank. Okay, so for Race, you win cash. വണ്ടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കുറച്ച് അഡ്വൈസ് വേണ്ടി വരും, ബിക്കോസ് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല വണ്ടി. That ain't the whole story, but it's the basics. And step one for you is buying that nitrous kit. I'll keep that in mind. You buy a car from me, and the aftercare comes as standard. Doesn't matter how great a driver you are. Everyone needs a good mechanic. Yeah, okay. And that's you, huh? You want to take on Palm City by yourself? Be my guest. Just saying, it's easier when someone's got your back. If you're headed to the park really shop, slide. you might as well swing by the old raceway. Ouch! Now, but that oval That's not saw bad. a lot of action back in the day. ഞാൻ പോയി അങ്ങ് വണ്ടി Still does നശിപ്പിക്കണം. sometimes when no one's looking. How come it closed? I thought this city lived for racing. It all moved out into the street. No need for a raceway when every road's a racetrack. Oh, it's a truck. Damn. വണ്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നും ഡാമേജ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഇവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്. കട്ട്സീനാന്ന് തോന്നുന്നു. Bro, without drift, other will take over you. So can't avoid it. Yeah, but I think racing lines on the map will not. See the punch. Hello? Thank you, GG man. Come on, open up. From night touch for medium phone bro. They don't care. That's നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. Did Luca sell you this? Yeah. You know him? You could say that. He's my brother. That used to be mine. Sure. Won my first race in that bad Hey, girl. Adam Akshitraj, hi bro, what's up? She's perfect for someone just starting out. Also, ये पुलिस वണ്ടിയാണ് ഇത്. Hey, you mind telling me what their deal is? Oh, stock is limited around town because of the showdown. They're only selling if they know you're gonna put the parts to good use. Anna. Who says I won't? Okay. Rookie's got confidence. I'm not rookie, mama. How about a chance to prove you're more than just talk? Let's do it. Give me your phone. What number? What? I'm Anna. There's only I one know way to make a you. name for yourself around here. What, that's it? I gotta make some calls. You stay on that thing. I'll be in touch. Alright. എത്ര വണ്ടികൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നു. പുള്ളിക്കാരത്തെ ഇരിക്കുന്നത് നിസാന്റെ ഫെയർ ലേഡിയാണ്. ഓ നൈസ്. Graphics, yeah, graphics awesome one, guys. Alright, so open objective, okay. Hey, while I'm hitting up my contacts, you can get yourself down to the Keys. There's a gas station out that way. I'll meet you there. Oh, Alright. and I downloaded an app on your cell phone. Thanks. Thing Okay. acts like a cop scanner. We all use it. It'll come in handy. Trust me.
Okay, so we can live tuning chamber too. Wow, great. Okay, so downforce. Hey, wait, it's Dex. Lucas gave me your number. Oh, hi. Look, sometimes I run practice races away from the showdown if you want to come and work on your skills. No pressure, just some fun and some prizes, and you would not believe the stories I have about Lucas. Sounds good. Great. I'll give you a call when I got the next one lined up. Later. Okay, so we have settings change like steering sensitivity on the downforce and traction control currently off on. So we look at like on drift style gas on like on the accelerate cheyumbo allengi brake vechana parnekana kollam and wait this answer porthikku ponnena message. Okay, we go. So meet me by the gas station. Okay, so gas station meet cheyana parayunnu, but adinu mumba cars every I don't know car list okay every edukkan pattunnu bro ippade option illennu thonu like wait let's check it. Events onne ullu, activities onne ullu, locations, collectible items. Okay, ഇപ്പോഴും നല്ല ആയിട്ടില്ല. ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് കളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും തോന്നുന്നു. ആയിട്ട് മാൻ ആ നോക്കട്ടെ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പോയി പുള്ളിക്കാലത്തിൽ നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എവിടെ മെസ്സേജ് നമുക്ക്. ഓക്കെ, ടു ദ ഈവൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി മാർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓസം. ഓക്കെ, starting then. Oh, the sound, man. Right. Camera set on the high, into high on the watch. Control പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കിയാലും ആലോചിക്കാം. എങ്ങനെ പോട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ഈവൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അതനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക്. പകൽ സമയത്ത് പോലീസിൽ പിടിക്കത്തില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓ നൈസ്. Okay, it's up there. Okay, make a name. Okay, here we go. This is our first event. Wait, നമുക്ക് വേറെ events ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. ലൈക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കളിച്ചത്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ലൈക്ക് ഇത് കളിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അതല്ലേ നല്ലത്. സ്റ്റോറി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നും ഏത് രീതി പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. ഗെയിം സൗണ്ട് ഓവറല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഗോ ടു ദ ഡീലർഷിപ്പ്. അതെവിടെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാപ്പിൽ നോക്കട്ടെ കുറച്ചോട്ടെ. ഡീലർഷിപ്പ് മാൻ, where are you? Petrol center. Okay, I think it's a dealership. The part shop, yeah. Okay, wait. Oh, fast travel available ആണ്. Then ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണം? Yes, of course. Bam. Night time for Minecraft. Bye. Okay, man. Dream boy, man. Happy birthday, man. Thank you, bro. It was actually yesterday. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ബർത്ത്ഡേ. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? ആ മാൻ, ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ബട്ട് ഓക്കെ, നമുക്ക് മെയിൻ റേസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോഴേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും ഐ ഡോണ്ട് നോ. വലിയ ഐഡിയാസ് ഇല്ല. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലം കറക്റ്റ് ആണോ? ആയാ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ എന്തായാലും ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോകണം. ആൻഡ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ റേസും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോയി ആനയെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം.
car low graphics man. Car yeah. അങ്ങനെയാണ് കോൺസോളല്ലേ അത്രയ്ക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. Xbox One X അല്ലെങ്കിൽ PS4 Pro ആണെങ്കിൽ നല്ല പോളി ഗ്രാഫിക്സ് ആയിരിക്കും, ഒരു രക്ഷയില്ല. നൈസ്. ഞാൻ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മര്യാദ കുടിക്കാനാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ, സോഫ്റ്റാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ. Alright. Up here somewhere. Alright, this start here. And ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോയി ആനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഗെയിംസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്റ്റോറി ഒക്കെ. Yo Joel, what's up? Steam Lab, hi, what's up man? You can see the car list in the dealership. Okay. Oh bro, sorry, ഞാൻ ഒന്ന് പോവുകയായിരുന്നു man. Okay. ബ്രോ നാളെ GTA കളിക്കും. GTA നമുക്ക് കളിക്കാം, ബട്ട് ഉച്ച സമയത്ത് കളിക്കാം. അങ്ങനെ ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഞാൻ ലോഗിൻ ആൻഡ് KSIയുടെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ മിക്കവാറും ഞാൻ അത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ സ്ട്രീമിങ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ അത് വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ് എൻ്റെ. സ്ട്രീമിങ് ചെയ്തില്ല, നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യാം ബ്രോ. Oh, damn it! എന്തുവാണിത്? Nice, okay. തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് വേണം. നമ്മൾ എന്നാ പോകാൻ പോകുന്നത്? Yeah, ഈ സാധനം സ്കിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? Damn it! Bye bye. What's up? എന്നാ പോക്കാണ് ഇതിൽ പോകുന്നത്? അതേത് വണ്ടിയാണ്? ലൈക്ക് ഹോണ്ടയാണോ? ഒരു സംശയം. Yo, Mustang. Last final lap guys. നോക്കട്ടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. Man, not bad. I don't know, ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. Cool, nice man. Okay, here we go. ആയിട്ട് കൊള്ളായിരുന്നു. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിക്കാം ബ്രോ. ഇന്ന് കളിക്കില്ല ബ്രോ, ഇന്ന് കളിക്കില്ല ഞാൻ. ഇറ്റ്സ് നിയർ ദ part shop man. Really? Okay, ഞാൻ check ചെയ്യാം bro. Related happy birthday man. Thank you so much man. Mama Shimi man, happy birthday man. Thank you so much buddy. Bro, will you play Fortnite today? No bro, no. Every weekend once man. Weekend once like weekly once കളിക്കുന്നത് bro. How's the game bro? Games looks good bro. But കുറച്ചുകൂടി കളിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കമ്പയർഡ് ടു പേ ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഞാൻ പറയണേ. Okay, all morning to afternoon lol. What? You serious? Yeah, Mabu Nambudri big fan. What the heck? We're going to game kollam bro. Game kollam. Okay, event കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പോയി ആനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ആനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ആന എവിടെയാണ്? ആന സത്ത് ഹിയേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഹിയർ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അഗേര പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഡീലർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ലെറ്റ്സ് സീ, ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. വേണം അവിടെ ഞാൻ ചെന്നതാണ്, ബട്ട് വേറെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ. നോക്കട്ടെ. ഹലോ ഡീൻ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മുത്തേ മാൻ. താങ്ക് യു ശ്രീരാഗ് ബ്രോ. പേ ബാക്ക് ക്രാപ്പ് മാൻ. ഞാൻ അത് ഗെയിം വെയിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെയിറ്റ് ബ്രോ, എവിടെയാണ് ലൈക്ക് ഡീലർഷിപ്പ് ഇവിടെ? ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് ഗെയിം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ ബ്രോ, ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ. മേ ബി ഇതാണോ? Which petrol pump? Just checking in.
How's the car? Good. Look, I know it's not a world beater, but it's something to build on. It's good. Seriously. Thanks for cutting me a deal. Well, maintenance is part of the package. Do you have any trouble? Hear any odd noises? Oh, what? It's a racetrack or what? Thanks. See? Peace. Nice, okay. Anyways, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം. സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. പുറത്തിറക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള വഴി. യായ്സാതെ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനായില്ല ഇവിടെ. ആർക്കും ഒന്നും കയറില്ല. നൈട്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ആടോ മാൻ, വെയിറ്റ്, കുറച്ചൊരു സ്പീഡ് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, വൺ മോർ ട്രൈ ഗൈസ്. അതിലൊന്നും പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റൂല്ലെന്ന്. അത് മേലെ മെയിൻ ഗേറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? മീൻസ് ലൈക്ക് യാ, ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇതല്ല. ജസ്റ്റ് ചാടി നോക്കാം. ലൈക്ക് മേ ബി ചാടിയല്ലോ. നോ, കാൻറ്റ്. എനിവേസ് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ചാടാൻ. ഞാൻ കുറച്ചൊരു സ്പീഡ് കൂട്ടിപ്പോകാം. അത് നമുക്ക് നൈട്രസ് ഇല്ല. സോ there you go. Oh, we did it. Okay, and I will meet him. And where are you? Yeah, look at the കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോകാം. PS4ലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. PS4ലാണ് കളിക്കുന്നത്. നാളെ 10 ലൈവ് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഞാൻ വേറെ റൂട്ടാണ് പോകുന്നത്. വെയിറ്റ്, അല്ല കറക്റ്റാണ്. തോട്ട് ഞാൻ വേറെ റൂട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ല കറക്റ്റാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മിഷൻസൊക്കെ ചെയ്ത് വഴി മാറിപ്പോയി. ഇത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയി. അല്ല, ഇത് വേറെ റൂട്ടാണ് അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ടൈം വ്യൂ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ബട്ട് ആ നീഡ് ഫോർ സ്പീഡ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ അവിടെ ഫുൾ ഗെയിമിലും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഷിഫ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓ ഗുഡ്, നൈസ്. നമ്മളിവിടെ എത്തി. ഞാനും ഹീറ്റഡും ഇത്രയും നേരം കളിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ 2 cars എടുത്തു. Where are we going? There's a race down by the beach. You're not the only new face in town. Okay. Figure you want to know how you measure up. പുള്ളിക്കാരത്തെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓഫ് റോഡ് കാർസ് ഇതിനായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. What the heck? എൻ്റെ വണ്ടി വളയുന്നില്ല. I'm guessing this race is how I make a name, right? You're not getting anywhere without one. You want to spend all that showdown bank on better parts or rack up invites to more races? Then people need to know who you are. And racing at night is the best way to make that happen. Okay. Luke is gonna be there? He'll have his head stuck under a hood somewhere. Dude lost his nerve years ago. Oh, look at her driving, man. അത് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. There's one guy, Kenny. What the shit, Rivera? Think you can put on a race and I won't hear about it? That was the plan, Kenny.
Well, I'm here now, and I'm about to give these beginners a little taste of the speed boys. Everything is really lame, crashy races you got no business being in? You step out on these roads and you're fair game. You hear that, Greenhorn? Is he talking to me? No. Damn right I'm talking to you. Oh, really? I'm numero uno around here. And don't you forget it. Did he just say numero uno? If you do nothing else tonight, beat him. Please. Okay, so നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ oh nice പറയട്ടെ വളയ്ക്കാണെന്ന് damn it. Okay, so ഇന്ന് നമുക്ക് കെനിയെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. കെനി നമ്മുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Wow. What is riding? This is it. Let's see what you got. Oh, Nissan. Okay, man. Alright, man. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ റേസ് ഗെയിമിൽ big fan sir. Come on, Joyle. കളിയാക്കല്ലേ മതി. I'm gonna try to film you when we're driving. Hey, P4 play. Hey, bro, what's up, man? Bro, my Midnight Club remix കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല bro. കളിച്ചിട്ടില്ല man. Mama said we'll be hi bro. What's up, man? Well, bye then. What happened? I'd like to do this, guys. Can you fifth on this? Yes. Let's kick this guy's stinking tailpipe. Oh man. Out of my way. Bye, Kenny. എനിക്ക് കെനിയെ മാത്രം തോപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. മെയിൻ തിങ് ഇസ് കെനിയെ പൊട്ടിക്കാം. കെനി ഫസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. അതാണ് വേണ കൊള്ളാമല്ലോ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം പോകുന്നുണ്ട് ഇടുക്കും. Heads up! If you want to drift, try slamming on the gas the next time you take a corner. Alright. Alright. അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ Hey Mustang, bye. Hey, maybe we can get a 1-2 here. Really? Okay, nice. I didn't walk. Because Nitos ഉണ്ടായിരുന്നു പൊളിച്ചിട്ട്. Okay, first race ഉണ്ടായിരുന്നു. Even though ഞാൻ യൂസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Damn. Keep it going. You're doing pretty good. All right. Let's go. Yeah. Oh, that was so close, bro. Okay, almost done. I'm not lifting my foot. You gotta overtake me. Alright, Jenny. Wasn't supposed to win this one. My bad. Nice. I'm second. Pretty good. Oh, close. Not bad, man. Quesadilla. I got some dope shots of you in the race. Yeah, it's a free car. Nalla car na, to post these. Rated. Yo, check it out. You see anything you like? All of them? Yes. Think they'll be up for a race? Nice try. try. Ferrari. You got a little way to go before they give you a You know shot. what? Need for Speed Ferrari വളരെ കുറവാണ്. They've been വളരെ around കുറവ്. for Like years. almost Showdown floods this place ഏത് with ഗെയിം new എടുത്ത് blood. നോക്കിയാലും വളരെ കുറവാണ്. They Like surface രണ്ട് മൂന്ന് and ഗെയിം check ഒക്കെ out the കാണും. talent. Once you're in, it's access to everything. Best cars, races, carts. You wanna know why we're here every single night? That's your answer. Pagani. Not bad, man. They say Luca was almost in and gave it up. Sounds just like him. All units, we have reports of a street race in progress. What? Really? Suspects last seen driving at high speeds near West Side. We should get moving before the cops show up. I'm sending you a bunch of places around the city we can lay low until the heat's off. I'm gonna head to one in Eden Shorts and edit your highlights. Too bad. I was having fun. You can keep racing if you want. It's your choice. Okay. Just remember, if you're gonna get in trouble, don't get caught. Kinda ruins the whole name-making thing. I see. ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസുകാരുടെ കൈപ്പെടാതെ നോക്കണം. അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് റേസ് ഒരുപാടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഈച്ചിൻ്റെ ഒരു മെക്കോട്ട് പ്ലേസസ് ഒക്കെ നോക്കാം. ബട്ട് വേർ ഈസ് ദ ഡീലർ? കാറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക്, കാർലെസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓ നൈസ്. ഞാൻ ഇരിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷെ ഇരിച്ചു. ഞാൻ നോക്കട്ടെ മാപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് എ കോപ്പ്. സി റെഡ് കളർ പോലീസുകാരാണിത്. I don't know whether. Oh yeah, I think this is the one. Safe house. It's a safe house, man. Garage. Maybe adano. Maybe this one. It's a garage. Okay.
Okay, let's see. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഉണ്ടല്ലോ അവൈലബിൾ. സോ ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഇല്ലേ? വാട്ട് ദ ഹാക്ക്? മോർണിംഗ് ടൈമിലുണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അല്ല പോലീസുകാർ വരുമോ ഇല്ലേ? ശരിയാ. Police. Oh shit, Cody. Shit, police. Alright. Got a fool in a 65 Mustang. Gotta make them pay for showing up here. What the freak? All units, we've got eyes on a suspect behind the wheel of a 65 Mustang. Hey, just heard on the scanner there's a pursuit in progress. Yeah, That's it's me. not... Me. It's Chat me. later. Alright. Oh baby, nice. Can't keep up with the subject car. None of us can. Oh no, escape. Spread out and search for that vehicle. They can't have gotten far. Come on. Sounds like you lost them. You know where to meet me when you're ready. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഞ്ചിൻ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ അവരിങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നില്ല. ഇപ്പം മൂവ് ചെയ്തത് എന്നാൽ നോക്കുമായി. You got owned. Were you actually chasing them? Well, that went down the drain. I did everything I could, but this car's shit. ഓക്കെ, സോ പോലീസുകാരുടെ കൺവെർസേഷൻ ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. നമ്മുടെ ഷർട്ട് കണ്ട പേടിക്കൊന്നുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈവെൻ്റ് അല്ലല്ലോ, നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ? നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്താണ് പോകേണ്ടത്. ഞങ്ങളൊന്ന് പോവാം. ആൻഡ് കാർ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ എന്തൊക്കെ കാർസാണ് ഗെയിമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഞാൻ ഒരു മിനിമം സ്പീഡിൽ പോവാം. പോലീസുകാർ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. 104 തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ സ്പീഡാണ്. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ അവർ പിടിക്കില്ല. Oh no, shit! Don't do anything stupid. What the freak? What's wrong with this car? Chance to stop this one. Control. I'm in pursuit again. Okay, എന്തായാലും എനിക്ക് പോകുന്നുള്ള All രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ units, പോകാം. we've located the previous suspect and picked up the pursuit. എൻ്റെ വേണ്ട ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് Get ready to see some brake lights back there. nice. I got the subject's car in sight. I lost visual. Can we get some more eyes out here? വെയിറ്റ്, ഇത് മുങ്ങാം. ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. ഓ I've ഷിറ്റ്, located the subject. Ah man, come on. Oh, damn. Okay. You know what? I think automatic ആക്കേണ്ടി വരും. Hey, you're not public enemy number 1 yet. You'll have better luck losing these standard patrol cars on street roads. Escaped out. The driver's got to be nearby. Get looking. How's it going out there? Don't leave me hanging too long. Alright. Oh nice. I thought അത് പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, പോലീസ് അപ്പുറത്താണ്. നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സേഫാണ്. അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് ഓടിച്ചാലും നമ്മൾ പിടിക്കും. മേ ബി അവർ നമ്മളെ കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. Terminating the pursuit. You Not sure. guys gotta do better than this. No fast travel in night. Oh, okay, But okay, I'm man. not happy about it.
Getting to any safe house? Okay. Alright, man, wait. ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ അത്. ആ ബാക്കിലൊക്കെ ഗരാജ് നമുക്ക് നോക്കാം. എങ്ങനെ കേറുന്നു? എവിടെ കേറുന്നു? യാ enter the garage. Bam. Night ended. Oh, okay. So, like കേറി കഴിഞ്ഞ നൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ. That's not bad, man. Okay. So rep കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1015 rep കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. And അത്യാവശ്യം നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Oh, nice. Not bad. Cops remember your comment. Yeah, Korea, bro, live content, man. Sugalle, man. Sugalle, Abi, bro. What's up, man? Welcome to live stream, bro. What's up? Bro, play Fortnite yesterday. Kali children, bro. In the next week. Sir, me again. Hey, Nikhil MS, bro. What's up, man? Welcome to live stream, bro. Hey, Zafal, bro. What's up? Aha. Boost and a boost. If I heal, bro, then purchase in the video. Escalate for the max, okay. Purchase in the video. Then check it, man. Taking crap for you. Hey, bro. What's up? Next morning, okay. Lucas. It's been up 5 minutes and we already got hundreds of views. Oh, we? Look who I'm at. Oh, hey. My sister giving you the grand tour, huh? Nah. Something like that. You know, just so you know, if racing means ending up in the back of a cop car, she is the perfect guide. Remind me again which one of us has actually been locked up? Oh, no, I learned my lesson. Only thing you learned, it's how to be boring. Anyone else loses their crew, it'd be a sign to give up or go back to college. Well, not me. And as for my crew, they weren't up for it. Maybe I found someone who is. No, that's what you think. You know, but stories I've been hearing lately, cops ain't playing no more. Mira, la calle está caliente. I know all about the cops. Papi gave me the same damn talk. Then act like it, mija. What? Like you did? Oh, okay. Cálmate. Where are you staying? That's a good question. How about a garage? Streetlight games, can I add you? But I'm playing on a PS4. Sure? Find a free couch. Yes, yeah, yours. You can. Sir, who was stop? Sorry, man. Okay, boss. No problem, Nikhil, bro. No problem. Okay. Next sentence, make your name completed. Okay. $500 as an edit, man. Awesome. I think I've got totally put 25 something on, or maybe how much? The 19,000. Sorry about the runaround. You have been added to the start crew. Okay, that's nice. Humble beginning. Okay, to start your own. Check the code ST to learn more. Okay. Ah, man. Column. Okay, so performance upgrade. Okay, guiding look on. Nitrous is right now. Critical, man. Performance. Okay. Dock. Okay. 5,000. What if I don't want to buy? Okay, it's a nitrous, so yeah, we can do it. 20,000 all fitted. Alright. Now you got the edge whenever you need it. Alright, guys. Okay, stock. Everything is stock here. Classic tires. Run drains. Okay. Mm-hmm, 10,000. Oh, paisa on the bread latina. Paisa ke cheese the medium tone. Okay, anyways. Character. Okay, character customization. Into some head. Let's see. Hairstyle. Okay, the market. Oh, that's nice. Oh, it's a cap. Cap alone. Now what? This looks nice. Accessories. Oh, mask of the book. Then the cow showed the chicken. Oh, glasses. Definitely I'm going to try here.
അവന് റൗണ്ട് ഫേസ് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സോ നമുക്കത് കീപ്പ് ചെയ്യാം. യാ സോ ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല, ലൈക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. നൈസ്, കൊള്ളാമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ലുക്ക് 2000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ബട്ട് കുറേ ഫ്രീ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ദിസ് ലുക്സ് നൈസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ബോട്ടം? Adidas ജീൻസ് ഒന്നുമില്ലേ? ലൈക്ക് ബ്ലൂ ജീൻസ് എനിത്തിങ്? ഭയങ്കര പൈസ എല്ലാത്തിനും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദാറ്റ്. ചൂസ്. യൂണിവേഴ്സ് Adidas ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. യാ, Adidas ഫാൻസോ. ബ്ലാക്ക് വൺ വേണ്ട. പൂമ കുഴപ്പമില്ല. പൂമ ലുക്ക് സിക്ക് മാൻ. ഓക്കെ, yeah, this one looks also awesome. Okay, here we go. Yeah, that's it. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റമൈസേഷൻ, പിക്ക് എ ക്യാരക്ടർ. സോ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്യാരക്ടർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു, ഇൻകേസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. യാ, എന്തായാലും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. സോ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ റേസ് ചാലഞ്ചസ്. ഓക്കെ, day and night. So daily I'm gonna win a day event. Okay, narrow speed by a 6 traffic vehicle. Okay, star 1 star is speed trap complete bonus. Okay, so 500 and 550 നമുക്ക് റെപ്പതിൽ കിട്ടും. നൈറ്റ് മിഷൻ വേറെ ഉണ്ട്. സോ ഇത് ഡെയിലി ലൈക്ക് ബേസിസിൽ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. യാ, നൈറ്റിലാണ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ. നൈറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് $1. ഓക്കെ, പൈസയാണ് കിട്ടുന്നത്. Wrap in the morning and night later. Okay, customization body. I don't know, like ഇതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓ, ലുക്സ് നൈസ് മാൻ. ഓ, പൊളി. കാരണം ഈ കാർസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റൂല്ലേന്ന്. ഐ ഡ്രോ സൗണ്ട്സ്. കാരണം എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനെ പറ്റി. ഇത് നമുക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യാവുന്ന ഇവിടെ അതൊക്കെ. പെർഫെക്റ്റ്. ഡ്രസ് കളർ, കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അണ്ടർ ഗ്രോ വൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ് മാൻ. ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി നമ്മൾ കുറച്ച് കളിച്ച് കഴിച്ച് നമുക്ക് പൈസ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ, ജസ്റ്റ് നോക്കാം. റൈറ്റ്, അത് നമുക്ക് പേ നോക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ബോഡി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. റൈറ്റ്, സ്വൈപ്പ് കാർസ്. ഓക്കെ, യാ, ഹിയർ വി ഗോ. സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കാർസ് ഉള്ളത്. എൻ്റെ ഈ കറൻ്റ്ലി 2 കാർസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മെസ്റ്റിബ്യൂഷി 2 മെസ്റ്റിബ്യൂഷീസ് ആണോ? യാ, ഇവോ എക്സ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ 2008. കൊള്ളാം ബ്രോ, ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ കാർസാണ്. വേണം, ഇത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത കാർസാണ്. റെഡ് ഗ്രീൻ വൺ ലുക്സ് സിക്ക്. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക്. ബ്രോ UF എന്ന GDയുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോക്കർ ഫാൻ ആണ് മേൻ. യെസ്, GD എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ബ്രോ. എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന്? മേൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ബാഡ് ജോക്കർ. ബട്ട് എനിവേസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. Even Sunil, hi bro, what's up man? JS, hi bro, what's up man? Welcome to live bro. നോക്കി കാർസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഏതാ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ഓൾറെഡി നൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഗ്രീൻ വൺ എടുക്കാം. ഗ്രീൻ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കളറാണ് കാണുമ്പോൾ. ആൻഡ് സ്റ്റുഡിയോ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ് ദി ആപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത് മിക്കവാറും നമുക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫോണിൽ കൂടി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Anyways, if I were you, I would hit the streets at night. Remember, you're only spending bank on that ride if you've got a name. Alright. എന്നാലും ഞാൻ മോർണിംഗിലാണ് കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റിലേക്ക് പിന്നെ പോകാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈം ആവാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, വാട്ട്സ് ടൈം റൈറ്റ് നൗ? യാ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. 1 hour ആയിട്ട് കറക്റ്റ്. ആൻഡ്
അതാണ് ബെസ്റ്റ്. ചെറിയൊരു റൈഡൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക്, ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഞാൻ എവറി ഡേ ഞാൻ ഇത് കളിക്കത്തില്ല. ലൈക്ക് നമുക്ക് മെറ്റൽ ഗിയർ ഉണ്ട്, ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡൗൺ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾസോ ന്യൂ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഗെയിമാണ് നീഡ് ഫോർ സ്പീഡ്. ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഒരു ഗെയിം കൂടി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ 4 ഗെയിംസും കൂടി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. I'm thinking we can help each other. Form a crew? Unless you got any better offers on the table. Plenty, actually. Bullshit. Come on. What do you say? I say you're on. All right. Okay, if we're gonna climb the ladder to the lead, we gotta get ourselves a race against another crew. Remember Kenny? That redneck from my first night here? His crew, the Speed Boys, are ripe for taking down. I'll pull whatever strings I can, but you gotta make yourself worth racing. Earn an invitation. Then we can make our mark. Alright. What signboard is കാണിക്കുന്നുണ്ട്? I don't know, I'm gonna smash you. Dex. Hey, I've set up one of those practice races if you're Sure. Send me the details. I'll do that right now. And hope to see you downtown. Later. On sound like get a wine slow. Man, വണ്ടി കൊള്ളാം കേട്ടോ. Nice. I don't know, drift നോക്ക് പറ്റിയതാണോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ടേൺ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ ട്രൈ ചെയ്യാം. Google grippy. It's like a grippy car ആണ് ഇത്. ഡ്രിഫ്റ്റിന് അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈഡ് ആവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ട്യൂണൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൈസ് സൗണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരൊക്കെ താഴെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് അതിനെനിക്ക് ആപ്പൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ തൊട്ടടുത്ത് പോയത് വേണ്ട. ബോഡി കിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നൈസ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് റൈവൽസിന് ഓർമ്മ. റൈവൽസിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗെയിം. പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആവത്തില്ല. ഓക്കെ, എനിവേസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നൈസ്. വെയിറ്റ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ക്യാമറ മോഡ്. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ക്യാമറ മോഡിനെ പറ്റി. ബട്ട് നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തംബ്നെയിലായിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, അല്ല വേറെ എഫക്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇതിൽ? എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വേണ്ടേ? നൈസ്. എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒന്നും അത്ര കൂട്ടണ്ട. നൈസ്. ഓക്കെ, സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. ആൻഡ് അയപ്പിക്കാം. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ്. വെയിറ്റ്, ഫോട്ടോ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും പിന്നീട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എനിവേസ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. 1 hour കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ. ആൻഡ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നീഡ് ഫോർ സ്പീഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ജിഎസ് ഹൈ ബ്രോ, വാട്ട്സ് എ മാൻ. Akhilesh MB, hi bro, what's up man? Edwin Wilson, hello, happy birthday man. Thank you buddy, thank you so much man. Yesterday was my birthday. Epitech, hi bro, what's up man? Bad joke, sorry bro, ഞാൻ കുറേ നാളായില്ല കണ്ടിട്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി. It's okay buddy. Okay, anyways guys, thanks for watching. So watch ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. So let me know guys, ഗെയിം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഗെയിമിനെ പറ്റി. ആൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ, ആൻഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം, ലൈക്ക് ഇന്നത്തെ ഗെയിമിൽ, ലൈക്ക് കമ്പയർ ടു അതർ ഗെയിംസ് എന്നെ അറിയിക്കുക കമൻസിലൂടെ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക.
and like the video, and yeah, so ini namukku next episode il kaanam guys. Okay, so yeah, Rahim CP, hi bro, what's up man? Rahim bro, what's up man? Happy birthday, hi bro, what's up? Abhitech bro, hi. Thank you man, thank you guys, thank you so much man. Yeah, so ini next live stream la kaanam. Other guys, bye, take care, peace.